কন্যার হাত খালি গলা খালি কন্যার নাকে নাক ফুল সেই ফুল পানিতে ফেলে কন্যা করলো ভুল This is the basic speaking test of English language. In this first part of the test, I'm going to ask you some questions. Are you ready? Yes. Okay. Tell me something about yourself. Well, basically, my name is Masjid from Chuaranga. And then I'm start reading now this English fantasy IELTS course. Thank you. How many members do you have in your family? 9 members. Basically, my father, mother, three brothers and 4 sisters. You guys are so lucky person. You have got very large family. Thank you. How do you spend your weekends? Actually, I spend free time in this tour and travel. This any per month in this any district in basically Cox's Bazar, Kuala, and beside my district in Kustia, visit you and my friend together in free time only. I like all this time visit this. Basically, I every month visit in India, Kolkata. I interested this travel. That means you're a travel-loving person. Yes. Okay. What kind of music do you love to listen? Yes, obviously music. I like Bangla, Bangla music. In this, this singer name is James. Wow. This band name is Nagar Baul, and other singer is like. If I ask you, can you sing a song right now? Any song? Any song. Basically Bangla song. Okay. No problem. You can try. একটা ছিল সোনার কন্যা মেঘ বরণ কেশ ভাটি অঞ্চলে ছিল সেই কন্যার দেশ দু চোখে তার আহারে কি মায়া নদীর জলে পড়ল কন্যার ছায়া কন্যার হাত খালি গলা খালি কন্যার নাকে নাক ফুল সেই ফুল পানিতে ফেলে কন্যা করলো ভুল কন্যা ভুল করিস না কন্যা ভুল করিস না আমি ভুল করা কন্যার সাথে কথা বলবো না Thank you. Thank you. You're very good singer. You guys are quite professional. No, just singing in this classroom. Thank you. What's your favorite season of the year? Actually, my favorite season is winter. It is my best. Winter season is comfortable. I feel this winter season is very comfortable. Okay, have you visited Canada? No, my elder brother still now is Canada. Thank you, sir. That is the end of the speaking part 1. Right now, we'll go for part 2. In part 2, you'll get a QCAT topic and you will get 1 minute to take preparation. Do you make understand? Sure. So your QCAT topic is describe your favorite food. Obviously, like beef and sometimes chicken. Beef is the most important in our life. I am Muslim. It's Muslim in our family. Basically, every Muslim like his beef, and I enjoy this any parties, any celebration, any birthday party, any events like his beef. This beef party, and sometimes. Chicken use this, and most of the time celebration is beef. Thank you so much. That is the end of the speaking test. I'm very happy to hear your speaking. Thank you so much. It was really nice conversation with you. এই ভিডিওটা যারা দেখবেন আমাদের এটা একটা লার্নিং ভিডিও আমরা ট্রাই করি শেখার জন্য ভিডিওর মধ্য দিয়ে কারণ হলো এই ভিডিওটা যখন আমাদের এই মাসুদ ভাই দেখবেন সে আরো বেশি মানে তার মোটিভেশন বিল্ড আপ করার জন্য এই ভিডিওটা ব্যাপকভাবে কাজ করবে আই বিলিভ দ্যাট এম আই রাইট ইয়েস এই ভিডিওটা দেখার পর আপনি দেখবেন আর কোথায় কারেকশন করা যেতে পারে কারণ এই ভিডিওটা আপনার মিররের মতো কাজ করবে মিরর যেভাবে সামনে আমরা দাঁড়িয়ে দেখি আপনি দেখবেন এই সেশন জায়গাতে আরও বেশি ভালো কাজ করার সুযোগ আছে পরবর্তীতে আবার যখন ইন্টারভিউতে আমি আপনাকে ডাকবো I think you will fulfill this kind of sorting class. Do you make understand? So thank you so much and have a good time. Thank you. Thank you very much. Good time.